bien salut à toutes et à toutes, c'est Quentin Uchiwa, soyez les bienvenus aujourd'hui pour un nouvel épisode, non pas sur Prince of Persia, le jeu est prévu, il n'y a pas de souci, mais je vais le reculer un petit moment et je vais faire donc un autre à la place. On en parle beaucoup sur PlayStation, vu que ça a été quand même une révélation, malgré tout, mais il faut savoir qu'il a eu son remake sur GameCube et étonnamment on n'en parle pas beaucoup de ce jeu et c'est pour ça donc que je vous propose aujourd'hui Metal Gear Solid The Twin Snake. Tout de suite, le petit récapitulatif. C'est parti. Metal Gear Solid The Twin Snake, le jeu sorti donc en mars 2004, il est donc développé par Silicon Knights, par Konami Corporation Entertainment Japan, il est donc bien évidemment édité par Konami, le jeu a été réalisé par Hideo Kojima, ainsi qu'avec un compositeur de Norihiko Ibino. Nous sommes en février 2005, lors d'un exercice sur l'île de Shadow Moses qui se trouve sur les côtes en Alaska. Un groupe de soldats génétiquement modifiés, qu'on peut donc aussi appeler soldats génomes, et qui faisaient donc aussi partie autrefois de l'équipe de Foxhound, se rebellent et prennent donc possession des installations nucléaires qui se trouvent sur l'île de Shadow Moses. Le leader de cette rébellion, Liquid Snake, menace directement la Maison Blanche d'un missile nucléaire si $1 milliard et les restes de Big Boss ne lui sont pas remis. Lorsqu'ils apprennent cela, le secrétaire de la Défense rappelle Roy Campbell, qui lui était en retraite, qui rappelle un soldat d'élite qui est donc un expert en infiltration, Solid Snake. Et pour cela, Solid Snake aura donc 2 missions, voire même une 3e. La première, donc sauver le chef du DARPA. La deuxième, savoir si oui ou non les terroristes peuvent lancer un missile nucléaire. Et enfin, la 3e, arrêter Liquid Snake. Donc voilà pour le petit récapitulatif. Alors pourquoi en fait je bascule donc sur Metal Gear Solid et non pas sur Prince of Persia. Alors il faut savoir que en fait Metal Gear Solid The Twin Snake est pas beaucoup parlé en fait. C'est un remake indirect donc de Shadow Moses, mais il n'est pas beaucoup parlé. C'est assez surprenant parce que quand je discute avec des gens sur Facebook, sur la communauté de Metal Gear Solid, je suis assez surpris qu'en fait il y en a pas beaucoup en fait qui parlent de ce jeu-là. Pourtant il y a un très bon remake, je le trouve. Et c'est vrai qu'à l'époque Nintendo avait donc proposé donc 2 remakes, donc un sur Metal Gear Solid et le deuxième c'était sur Resident Evil, avec donc dans le manoir avec Chris et Jill. Et voilà, c'est pourquoi je voulais tout simplement en fait vous proposer donc le remake de Metal Gear Solid et on fera donc un petit peu plus tard donc Prince of Persia. Ça pourrait même arriver même assez vite, je m'explique parce qu'il faut savoir que je vais peut-être pas pouvoir le faire jusqu'au bout, malheureusement je ne vous promets rien, parce qu'il va falloir donc changer comme toujours à l'époque. Donc, il fallait changer, mettre le disque 1, il fallait mettre le disque 2 et vu que là c'est sur émulateur, donc je vais peut-être avoir du mal à trouver la combine pour basculer sur la deuxième partie. Je vais essayer, je vais fouiller, il y a un moyen, mais bon, si j'y arrive pas, tant pis, c'est pas grave, on basculera directement sur Prince of Persia. Enfin bon, donc voilà, et tout est dit, donc je propose tout de suite donc de commencer la partie. C'est parti donc pour Metal Gear Solid The Twin Snake. Let's go. The nuclear weapons disposal facility on Shadow Moses Island in Alaska's Fox Archipelago was attacked and captured by next-generation special forces being led by members of Foxhound.
They are demanding that the government turn over the remains of Big Boss. And they say that if their demands are not met within 24 hours, they'll launch a nuclear weapon. You will have two mission objectives. First, you're to rescue DARPA Chief Donald Anderson and the President of Armstech, Kenneth Baker. Both are being held as hostages. Secondly, you're to investigate whether or not the terrorists have the ability to make a nuclear strike and stop them if they do. What's the insertion method? We'll approach the disposal facility by sub. And then? We'll launch a one-man SDV. After the SDV gets as close as it can, dispose of it. From there on, you'll have to swim. High-tech Special Forces Unit Foxhound, your former unit, and one that I was the commander of. So they're still around. There are 6 members of Foxhound involved in this terrorist activity. Psycho Mantis, with his powerful psychic abilities. Sniper Wolf, the beautiful and deadly sharpshooter. Decoy Octopus, master of disguise. Vulcan Raven, giant and shaman. And Revolver Ocelot, specialist in interrogation and a formidable gunfighter. And finally, in charge of them, Foxhound squad leader, Liquid Snake. Liquid Snake. Nuclear weapons disposal facility covers the whole island. I'll instruct you by codec after you reach your target. Anyone going with me? As always, this is a one-man sneaking mission. Weapons and equipment OSP. Yes. This is a top-secret black op. Don't expect any official support. Ah, comme toujours, hein. Faut toujours se démerder tout seul, de toute façon, hein. Ça date pas d'hier, ça. Enfin bon, bref, donc voilà, donc la petite, comment dire, le petit débrief de mission du début. Allez hop, on y go. New game. Allez, au moins en mode facile, allez. Radar normal, ouais, on va les garder en mode... Le radar en mode normal, comme on avait l'habitude lors de la PlayStation. Hein. C'est-à-dire que vous faites repérer, le radar donc, se brouille, hein, donc vous voyez plus rien. Stay alert. He'll be through here. I know it. I'm going to swat down a couple of bothersome flies.
This is Snake. Colonel, can you hear me? Loud and clear. What's the situation, Snake? Looks like the elevator in the back is the only way up. Just as I expected. You'll have to take the elevator to the surface, but make sure nobody sees you. If you need to, contact me by codec. The frequency is 140.85. When you want to use the codec, push the pause button and then the A button. When we need to contact you, the codec will beep. When you hear that noise, press the pause button and then the A button to receive the call. The codec's receiver directly stimulates the small bones of your ear. No one but you will be able to hear it. Got it. Okay, I'm ready to go. Bien, c'est parti. Ok, donc je regarde un petit peu ce qu'on a. Donc là, pour le moment, forcément, pas de munitions, pas d'armes. Hein. On a bien sûr les jumelles, les cigarettes. On sait pas trop à quoi ça sert pour le moment, mais elle trouvera donc son utilité donc un petit peu plus tard. Voilà, donc on passe par ici. Et ici, il me semble que oui, il y a un garde là, mais je pensais que on récupérerait déjà la première arme ici. Bon, ok, alors tranquillement. Hein. On va éviter de se faire repérer déjà dès le début. Normalement, je sais que j'ai un petit rituel, normalement, c'est toujours de me faire repérer, mais ça, c'est quand je joue sur la première PlayStation. Pourquoi? Parce que j'adore la musique quand il se fait repérer, en fait, c'est tout. Ok. Nickel. Allez, on passe par là. C'est parfait. Alors, on va regarder ici. Ok, on peut faire ça. Who's there? Oula. Non, il n'y a personne, J'ai failli me faire avoir. Et bah voilà, je pensais qu'il allait tourner. Mais non. Snake, there's an elevator there you can take up to the ground. You'll just have to wait for the elevator to come down. You'd better hide somewhere. Merci, tu ne m'apprends rien, gamin. Donc on peut se mettre là en attendant. Ah, attention. Is there somebody there? Ah, il n'y a personne. C'est dangereux, mais je crois qu'on a récupéré, ouais. On a ça. Ok. Ok. Ok, faut juste que je me réhabitue un petit peu aux touches, hein. Ça fait une éternité. Je pense que d'ici 2-3 minutes, je pense que ça pourra le faire. Nickel. Et comment se faire niquer à la fin, comme ça. Voilà. Il s'est bien fait embourber. Voilà. Très fier de moi. Merci. It's Snake. I'm in front of the disposal facility. Excellent, Snake. Age hasn't slowed you down one bit. How's that sneaking suit working out?
I'm nice and dry, but it's a little hard to move. Bear with it. It's designed to prevent hypothermia. This is Alaska, you know. Take it easy. I'm grateful. If it weren't for your suit and your shot, I would have turned into a popsicle out there. An anti-freezing peptide, Snake. All of the genome soldiers in this exercise are using it. I see. I'm relieved to hear that. Already tested, huh? By the way, how's the diversionary operation going? 2 F-16s just took off from Galena and are headed your way. The terrorist radar should have already picked them up. A Hind D. Colonel, what's a Russian gunship doing here? I have no idea, but it looks like our little diversion got their attention. Now's your best chance to slip in unnoticed. There are only 18 hours left until their deadline. You've got to hurry. Wow, he must be crazy to fly Hind in this kind of weather. Who's that? Oh, sorry. I haven't introduced you to yet. This is Mei Ling. She was assigned to us as our visual and data processing specialist. She designed your codec, as well as your Soliton radar system. Contact her if you have any questions about either of them. Nice to meet you, Snake. It's an honor to speak to a living legend like yourself. What's wrong? Nothing. I just didn't expect a world-class designer of military technology to be so... cute. You're just flattering me. No, I'm serious. Well, I know I won't be bored for the next 18 hours. What's this? I'm being hit on by the famous Solid Snake? But I'm surprised. I didn't think you'd be so frank. Looks like we both have a lot to learn about each other. It does, doesn't it? Well, let's get to know each other better. But first, let me explain about your Soliton radar system. The bright dot in the middle is you, Snake. The red dots are your enemies, and the blue cone shape represents their field of vision. Be careful, Snake. The genome soldiers have highly developed senses of hearing and vision due to their gene therapy. Make sure you don't let them see you. First, I want you to infiltrate the disposal site and look for the DARPA chief. The DARPA chief was injected with the same GPS transmitting nanomachines as you. He should appear on your radar as a green dot. Get whatever information you can from him about the terrorists. If he's alive, that is. Snake, your radar isn't affected by the weather, but if you're discovered by an enemy, you won't be able to use it. Yes, it gets jammed easily, I'm afraid. Yes, it's all made from currently existing technology. You won't be able to use it in an area with strong harmonic resonance, so be careful. We'll be monitoring your movements by radar, so contact us by codec anytime you want. Got it. I'll call if I'm feeling lonely. Seriously, Snake. We're here to back you up, so call if you need some information or advice. I'm also in charge of your mission data. Contact me if you want me to save your current status. My frequency is 140.96. It's a dedicated frequency for saving data. Don't forget it. Remember, except for your binoculars, you need to arm yourself with whatever weapons you can find. I remember. First I'm strip searched by Dr. Naomi here, and then all my weapons are taken away. Imagine yourself put in that position. Well, if you make it back in one piece, maybe I'll let you do a strip search on me. I'll hold you to that, Doctor. By the way, sorry to disappoint you, but I did manage to smuggle out my smokes. How did you do that? In my stomach. Thanks to the shot you gave me that suppressed my stomach acids. Cigarettes? How are those going to help you? You never know. If you want to get in, there's the front door.
It's the fastest way, but there's too much risk of being spotted by the enemy. Yeah, I can't just knock on the door and ask them to let me in. What about the air duct near the door? One sentry on the left and one on the right. They're armed with 5.56ers and pineapples. There should also be a duct on the second floor. I can't see it from here. I'll let you decide the best COA. I'm counting on you, Snake. Bien, 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 bien. Alors, pour toute personne qui connaît vraiment Metal Gear de fond en comble, que faut-il faire? Passer au-dessus ou en dessous? Hein? Je vais vous le dire, toujours, il faut toujours passer au-dessus. Toujours. Bon, tant pis pour... je pense que là-bas, ce sont des chaff-grenades, donc c'est pas bien grave. Ici, il n'y a pas grand-chose ici à regarder. Alors, est-ce qu'on peut au moins endormir notre ami, même s'il est endormi? Voilà. Voilà, comme ça, il dort vraiment correctement. Parfait. Donc ici, on récupère donc le petit Socom qui est là. C'est parfait. Ici, si je dis pas de bêtises, normalement, à l'intérieur, il y a des chaff-grenades, je crois. Ou pas. Alors, le problème, c'est que... Je sais pas si je peux me faire repérer. Non, peut-être pas, mais... Surveillance camera. Si je fais attention, ouais. Non, il y a des... comment dire... je sais pas si je peux... on peut peut-être y jeter un coup d'œil quand même, histoire de dire, mais... Voilà. Ok. Et qu'avons-nous là? Ah, des stun grenades, ok. Bon, ça peut servir pour plus tard. Non, ça, ce sont des grenades, ça, c'est pour, comment dire... Pardon. Oui, donc je disais, donc ça, ce sont des grenades pour étourdir les ennemis, pas pour les tuer, mais pour les étourdir. Normalement, si je dis pas de bêtises, oui, voilà, pour les paralyser temporairement. Oui, enfin, bon, étourdir, paralyser, c'est à peu près la même chose. Entre guillemets, bien sûr, vous m'aurez compris. Donc là-bas, on a notre ami qui dort. Lui, il va aller bouger tout à l'heure. À moins qu'il soit déjà parti, non, il est là. Alors, attention, la caméra qui est là. Ok, parfait. Donc bien sûr, on fait attention, la caméra, ouais, elle est juste là. Oula, il a vu les pas, le salopard. C'est rien, c'est rien. Oh, il est chiant, putain, tu pouvais pas partir, tête de nœud. Ah, je me suis fait repérer. J'ai pas fait gaffe la caméra. Oula, il y a trop de monde. Il y a trop de monde, Bon, bah tant pis, on se casse, hein. On reste pas. C'est de ma faute, moi j'ai complètement zappé la caméra. Allez, tant pis, allez hop. C'est de ma faute, j'aurais dû être... J'aurais dû faire plus attention. Bon. Ah bah, ce sont des petites erreurs qui arrivent. Bon, après, c'est pas... En soi, c'est pas bien grave. Bon, j'ai perdu un tout petit peu de santé. Bon, rien de bien méchant. Voilà, au moins on est arrivé là où je voulais aller. C'est le plus important. Snake, this is McDonald Miller. It's been a long time. Master, what are you doing here? I quit being a boot camp instructor, so I moved out here for some peace and quiet. I'm in retirement, just like you. Once in a while, I still help train the Alaskan Scouts. Passing on the skills to a new generation, huh? Campbell told me about the situation here. I thought I might be of some use. There's no one I'd rather have in a foxhole than you. Well, I know lots about survival in a harsh environment. I've lived in Alaska longer than you. So call me if you have any questions about the flora or fauna out here. My frequency is 141.80. Et voici Monsieur Miller qui vient donc rejoindre donc entre guillemets donc l'équipe. Alors qu'avons-nous là? Oui, je vais regarder si ça ne me dérange pas. Ok, je vois, c'est parfait, mais il n'y a pas grand-chose à regarder. Hein. Ah, là, il va y avoir une petite cinématique ici. I moved the DARPA chief to the cell in the first floor basement. What about the vent shaft cleaning? Oh, they just opened the vent covers. They're about to start spraying for rats.
First floor basement ventilation shaft. Shut those covers as soon as they're done spraying. Also, keep your eye on that woman in the cell. Don't get careless now. Woman in the cell? Did something happen? There's an intruder. Really? He's already done 3 people. He's killed 3 people? Yeah, and they say he's using stealth, too. Stealth? There's an intruder besides me? Anyway, I want you to increase the security detail on the chief. Ah ah, un nouvel intrus, donc bien évidemment, on n'est pas le seul. Hein. Bon, bien sûr, pour ceux qui ne connaissent pas, je ne dirai rien, je laisserai donc la surprise. Hein. Pour ceux qui connaissent, chut, on ne dit rien. C'est pas beau de spoiler. Alors, qu'avons-nous là? Non, on peut pas utiliser le gun ici, hein. J'aurais bien voulu essayer pour voir, mais apparemment non, c'est pas possible. Donc, ici c'est le garde-manger, mais je crois qu'ici, ouais, on récupérera donc le fameux carton, hein, qui permet donc à Snake de se camoufler. À défaut d'avoir un camouflage optique, hein, il a le carton. Pareil, ici, ouais, on récupère... je crois, ici, ce sont les lunettes thermiques, ici, je crois qu'il récupère, si je dis pas de bêtises, hein, bien sûr. Enfin bon, et voici enfin donc la petite sortie. On va donc quitter donc ces tuyaux là. Je me suis encore trompé de bouton encore. J'ai encore un peu de mal parce que j'ai toujours l'habitude pour appuyer sur A. Du coup, donc pour faire l'action, en fait, bah c'est pas le bouton A qu'il faut appuyer. C'est le bouton, c'est lequel? C'est le Y. Alors pourquoi est-ce que tu veux pas récupérer ton arme, toi? Ok. Alors, est-ce qu'on peut faire endormir un peu les personnes? Ouais, il y en a un là-bas. Alors lui, il dormira un petit peu plus tard. Ah, l'autre il est là, voilà. Trop tard. Tu n'as pas été assez rapide, mon garçon. Je suis bien trop rapide pour toi et bien trop fort. What? Qu'est-ce que c'est que cette connerie? Oh mais non! C'est du foutage de gueule. Bon, est-ce qu'on peut retourner en haut du coup? Non, il n'y a pas moyen, bon. Tant pis. Alors on peut pas dire que les soldats soient très très intelligents. Ah, allez, tant pis. On se bat. Ouais. Alors, vite, avant que je meure. De toute façon, je crois que je vais mourir. De toute façon, ouais, de toute façon je vais clams. Et voilà. J'ai perdu. J'ai perdu. C'est comme ça. Hein. Ah, j'ai dit, hein, de toute façon, c'est... il va falloir... une petite mise à niveau. Bon, apparemment, je vois que 5 minutes, c'est pas suffisant. Je pense qu'il va falloir que je remonte un peu le level. Ah, pourtant, j'étais persuadé de ne pas me faire repérer, mais apparemment... ça n'a pas été suffisant. Ok, alors... lui, on va l'endormir. Parfait. Et je crois que l'autre, il est par là. Ouais, il est là. Ah, ça me paraît. Comme par hasard, il a fallu qu'il bouge. Parfait. Alors, cette fois-ci, faisons attention. Pas la même connerie que tout à l'heure. Bien, voilà. Parfait, donc ici, je sais pas ce qu'il y a. Mais je pense que bien sûr, on va récupérer des petites choses intéressantes. Alors, qu'avons-nous là? Donc, une revue. Oui, c'est une revue, ça. Et ici, ouais, voilà, les lunettes thermiques. Parfait. Ok, nickel, allez. Cette fois-ci, on va pouvoir y aller tranquillement. Alors, attention ici. Il me semble que ouais, il y a bien donc une caméra de surveillance ici. C'est danger, hein. Bon, lui il dort bien paisiblement.
Parfait, je regarde qu'il n'y a rien d'autre à récupérer. Je crois qu'ici, ouais, il faut la carte 1 et on l'a pas encore. Ok, eh bah, direction l'ascenseur. Parfait. Et on va donc au premier sous-sol. Parfait, et donc nous voici donc à l'endroit où se trouve le chef du DARPA. C'est parti. Alors ici normalement je crois qu'ici c'est un coin pour se cacher normalement si je dis pas de bêtises. Mais c'est juste pour se cacher, hein. De toute façon je crois pas qu'il y ait quoi que ce soit. Ah si, il y a des rations. On va fouiller un peu. Ah, il y a quelque chose. Par curiosité. Par curiosité, j'aimerais voir ce qu'il y a. Je me souviens plus vraiment ce qu'il y a au bout. Donc j'aimerais voir un petit peu s'il y a d'éventuelles surprises. Autant Metal Gear Solid 1, je le connais quasi par cœur. Hein. Autant de Twin Snake, bah, c'est un petit peu différent. Ah d'accord, donc c'est un cul-de-sac. Alors est-ce qu'on peut voir des petites salles de torture ici qui se trouvent là, hein, pour ceux qui connaissent. Hein. Non, il n'y a pas grand-chose à regarder. Ok, bon, bah s'il n'y a plus rien, ok, on peut s'en aller. Mais au moins ici, on peut donc surveiller donc cette zone-là. Hein. Donc il y a aussi la petite prison aussi qui se trouve juste à côté. Hein. Allez, voilà, on tourne. Il n'y a personne. Ok, il n'y a personne, donc on peut... Ah merde, putain, je vais avoir du mal avec le bouton. Hein. Il va falloir s'y refaire. Hein. Ok, donc j'ai pas besoin d'appuyer sur le bouton parce que ça va m'enquiquiner comme ça. Surtout pour me raconter des conneries. Oui, prends l'échelle, appuie sur le bouton, c'est là. Merci, voilà quoi. Oula, alors, qu'est-ce qui se passe? Ah d'accord, ok. Je sais pas, il y a eu un petit blocage avec le bouton. Fortement, heureusement, rien de grave. Alors, qu'avons-nous là? Notre ami qui est un petit peu malade. Kind of damn cold. I hate Alaska. Boy, oh boy. That woman is built all right. Génial. Putain. Enfin bon. On va récupérer là-bas les petites munitions de M9. Alors, qu'avons-nous là? Rien, bien sûr. Parfait. Allez, on passe à la suite. C'est encore un petit peu plus loin sur la gauche. Hein. Sans deck. Allez, et là, pareil aussi, donc normalement, là, on devrait avoir voilà, une petite cinématique qui va nous montrer donc la prisonnière qui n'est autre que Meryl. A woman. Not him. On l'avait remarqué que c'était pas lui, hein, parce que le chef du DARPA c'est un homme, donc si entre temps il s'est passé quelque chose, hein, limite je veux pas le savoir. Enfin bon, petite cinématique, je vous laisse profiter. Who's that? I'm here to save you. You're the DARPA chief, Donald Anderson, right? You here to save me, huh? What's your outfit?
I'm the pawn they sent in here to save your worthless butt. Really? It's true. You don't look like one of them. In that case, hurry up and get me out of here. Slow down. Don't worry. First, I want some information about the terrorists. The terrorists? Do they really have the ability to launch a nuke? What are you talking about? The terrorists are threatening the White House. They say if they don't accede to their demands, they'll launch a nuclear weapon. Sweet Jesus. Is it possible? It's possible. They could launch a nuke. How do they plan to launch? I thought this place was just for the keeping of dismantled warheads. They shouldn't have access to a missile. That's the official story. Got it? We were conducting exercises with a new type of experimental weapon. A truly historical weapon. What? A weapon with the ability to launch a nuclear attack from any place on the face of the Earth. A nuclear-equipped walking battle tank. Metal Gear. It can't be. You knew? Metal Gear is one of the most secret black projects. How did you know that? We've had a couple of run-ins in the past. So that's the reason you were here at this disposal site? Why else would I come to a godforsaken place like this? I had heard that the Metal Gear project was scrapped. On the contrary, it's grown into a huge joint project between Arms Tech and ourselves. We were going to use this exercise as raw data, and then proceed to mass production. If it hadn't been for the revolution. Revolution? Rex has fallen into the hands of terrorists. Rex? Metal Gear Rex, the code name for the new Metal Gear prototype. They're probably already finished arming the warhead they plan to use with Rex. These guys are pros. They're all experienced in handling and equipping nuclear weapons. Hey, shut up in there, will ya? But I thought that all nuclear warheads were equipped with safety measures. Some kind of detonation code that you have to input. Oh, you mean PAL. Yes, of course. There is a PAL. It's set up so that you need to input 2 different passwords in order to launch the device. There are 2 passwords? Yes. Baker knows one, and I know one. Baker, the president of Arms Tech? That's right. Each of us needs to input our password, or there can be no launch. But... they found out my password. You talked? Psycho Mantis can read people's minds. You can't resist. Psycho Mantis? One of the members of Foxhound. He has psychic powers. This is bad. It's just a matter of time before they get Baker's too. If they find out Baker's password... Yes. They'll be able to launch a nuke anytime. But there is a way to stop the launch. What?
The card keys. Card keys? They were designed by Arms Tech, the system developers, as an emergency override. Even without the passwords, you can just insert the card keys and engage the safety lock. And if I do that? Yes, you can stop the launch. That card key. So where are the card keys? Baker should have them. Listen, you need 3 card keys. There are 3 different slots to put them in. You need to insert a card into each one of them. Okay, 3 card keys. Do you know where they might be keeping Baker? Somewhere in the 2nd floor basement. 2nd floor basement? I heard the guards say they moved him into an area that has a lot of electronic jamming. Any other clues? Yes. They cemented over the entrances, but didn't have enough time to paint them. Why don't you look for the areas where the walls are a different color? Here, take this. It's my ID card. It'll open any level 1 security door. It's called a PAN card. It works together with your body's own electrical field. Personal area network, huh? It transmits data using the salts in your body as a transmission medium. As you approach the door's security devices, they'll read the data stored in the card. And the doors will open automatically. Gotcha. Okay, I'm gonna get you out of here. Wait a minute. What is it? You haven't heard any other way to disarm the PAL, have you? From your bosses or anyone? No. Are you sure you haven't heard anything? I just said no. So, does the White House plan to give in to the terrorist demands? That's their problem. It has nothing to do with my orders. But what about the Pentagon? Pentagon? What is it? Huh? What's that? Hey, what happened? Dead. Naomi, the chief, what happened? I don't know. It looked like a heart attack, but... A heart attack? No! Colonel, are you hiding something from me? Absolutely not, Snake. You've got to understand. This counter-terrorist op is security level red. You'll need the highest security clearance to learn the real story. You want me to believe that you're in charge of this op, but you don't have complete access to the file? I told you, the Secretary of Defense is in operational control. I'm just here as your support. Snake, we don't have time to debate. Get out of there and find President Baker. Ouais, eh bah écoute, hein, le président Baker, on verra ça donc au prochain épisode, hein, parce que c'est pas que je veux pas, mais hein, voilà quoi. Je pense que là, on a fait vraiment une bonne petite séance là pour aujourd'hui. Hein. Donc, on fait donc notre petite sauvegarde. The Darby Chief. Poor man. Oui, ta gueule, on s'en fout, laisse-moi tranquille. Et le mec, oui, on a vu qu'il est mort, c'est bon, pas besoin de blabla. Hein.
Ok, allez hop, on crée donc une sauvegarde. Sauvegarde terminée, et bah c'est parfait. Ouais, dans ces cas-là, il ne vaut mieux rien dire. Ok, et bien voilà, donc sauvegarde effectuée. Et bien les amis, sur ce je vais vous laisser, donc comme toujours je vous retrouve un petit peu plus tard donc pour le deuxième épisode sur Metal Gear Solid The Twin Snakes. Je vous dis, je vous souhaite tout du moins plutôt une excellente journée et je vous dis donc à très vite pour le deuxième épisode. Bonne journée à tous et à la prochaine. Salut.